நம்ம பண்டா மொட்டையா நிக்கிறீங்க பண்டா. ஸ்டார்ட் ஆகட்டும். நான் லைட் செட்டப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Yo bro, what is this bro? இப்படி பண்றானுங்க. எங்க Hogwarts Legacy லிஸ்ட்லயே காணோம். நான் வேண்டாமா பண்டா மொட்டையா நிக்கிறீங்க பண்டா. ஓ வந்துச்சா, நைஸ். சீக்கிரமா முடிச்சுட்டேன். நான் இன்னைக்கு விளாண்டது அது என்னன்னா, சேவ் பண்ணனா இல்லை சேவ் ஃபைல் போயிடுச்சா அப்போதைக்கு சேவ் பண்ணது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சேவ் பண்ணதெல்லாம் இருக்கு, ஆனால் அதை காணோம். அதனால நம்ம இதுலேருந்து விளாண்டாகணும். ஸோ நம்ம நைட்டு ஆரம்பிச்ச உடனே வருவோம் இங்கே. அதுக்குள்ள போயிட்டு வேற ஏதாவது கொஸ்ட் இருந்தால் அதையும் முடிச்சிருவோம்.
இதெல்லாம் அன்னைக்கே முடிச்சிட்டேன். நான் பண்றது சேவ் ஃபைல் போயிடுச்சு. இது பள்ளத்தாக்கிட்ட போனால் எவனாவது இருப்பான். அவனுங்களை போய் அடிச்சு அந்த ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி மாற்ற வேண்டியதான். இது மெர்வின் என்னது இது? இந்த இருக்கான் பாருங்க ஏமாத்தி. இந்த ஃப்ரீஸ் ஸ்பெல் தேவை. புஷ் பவர். ஓகே. ஓகே, ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போயிட்டு அதை போய் கற்றுட்டு வந்துடும் டக்குன்னு. இதெல்லாம் முன்னாடியே முடிச்சாச்சு, என்ன பண்ணுறது? எபிக் கேம்கிட்ட இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். சேவ் ஃபைல் காணாமல் போயிடும். Aloha Mora. Okay, put it on the chain. Revelio. Have you finished your assignments? I finished the tasks. Well, well. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. நம்ம அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் ப்ரொஃபசர். அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. மித்தவனால உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கிறது கஷ்டப்பட்டுருவான். நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை. Very good.
It seems you have a grasp on it. I would encourage you once again to practice here in the classroom. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. வேற என்ன கஷ்டம் டக் 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 டக்னு முடிப்போம் அது இருட்டானா இப்போ பொறிச்சிட்டா வேலை முடிஞ்சது இன்னும் இது கீ மொத்தம் இன்னும் எத்தனை இருக்கு இன்னும் 7 இருக்கு 7 கீ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் டிரைவிங் Diploso. Yes, Diploso. இது ஒரு ஸ்பெல் நம்மள்ட்ட இருக்கா இருக்கே பறக்கிற எனிமி கிட்ட அதை யூஸ் பண்ண சொல்றாங்களா ஓகே இதெல்லாம் என்னது என்ன பண்ணணும் இது ஒன்றும் புரியல ஓகே இது அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்துப்போம் To finally have an answer as to why that portrait was empty. I really have made a mess of things. Confringo! உங்கள்கிட்ட பேசுவோமா அப்படியே லைக் பண்ணாதான் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Working on. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. இங்கேயா இங்கே ஒரு பாதை போதா I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. இருக்கு இதோ இருக்கு எங்கெங்கயோ போதே இந்த போகுது Got it. அவ்வளோதான் ரெடி ஈ அடிக்கிற மாதிரி
இன்னும் 6 மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அந்த டோக்கனை. Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. மேல இருக்கா? ஓ Confringo. Accio. Revelio. இந்த 5 புக்கு பிடிச்சாச்சு தானே, இன்னும் ஒன்று காமிக்குது. Revelio. Revelio. டேய் புக் எங்கடா இருக்கு? காணாம போற ஸ்மெல் இங்க வருமா? Revelio. ப்ரோ கதை இது. நான் கீழே இங்க போறேன். ஓகே Accio. Revelio. டேலண்ட்ல இருங்க. என்னது?
இதான் ரிவால்யூ. ஓகே. Revelio. இதுதான்டா இருக்கு. இங்க பறக்குது. That's the last book. Now to take them back to Cressida. ரெஸ்டடா கிட்ட போயிட்டு அந்த புக்கெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணோம். அவள் ஏதாவது கேஸ்ட்டு அவளா ஒரு கேஸ்ட் ஸ்பெல் கற்றுக்கிட்டாலும் அந்த கேஸ்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லி தருவான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். கேசேடா. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. ஏதோ ஒன்று தந்திருக்கா. நம்ம புக்கை கண்டுபிடிச்சி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கா. எல்லாமே ஓசியிலே பண்ணிட முடியுமா? கேர்ள்ஸுக்கு தான் வழி காசு தான், பாய்ஸுக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னு வச்சிட வேண்டியதான். எவ்வளோ எல்லா இடத்துலையும் பொண்ணுங்களுக்கு தான் ஃபேவர் பண்ணுறாங்க. இதே இடத்துலையாவது பசங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணுவோம். நினச்சடா. நாய் வரி. என்னதுடா இது? தண்ணியா இது? நான் ட்ராவல் பண்ணி பார்ப்போம். இருட்டாச்சுன்னா அங்கே போய்ட்டு வந்தோம். ஆனால் அப்போ தான் அதை பிடிச்சிட்டு அடுத்த மிஷனுக்கு போக முடியும். What are you up to now? இயர்ல என்ன இருக்கு? இதுதான் இருக்கு. படம் ஒரு சேவ் பண்ணிடுவோம்.
சேவ் ஒன்று பண்ணதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய தலைவலி. இல்லைனா இந்த மிஷினில் எப்பயும் முடிச்சிட்டேன், போன லைவ்லேயே முடிச்சிட்டேன். I wish they'd let their own வெயிட்டாக போகணுமா? I don't see why people fuss so much. Relieved to finally have an answer as to why that portrait was empty. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide. You see, my uncle Roland இவரோடதை பார்த்துட்டேன். got with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been in. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his... I do hope you're able to find out where... Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. I'm sure you weren't the only one. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. வேர்ல்டு மேப்பில் இருட்டாயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். மாலை பொழுது. ஓகே, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான், இதை முடிச்சுட்டு போனால் கரெக்டாக இருக்கும். Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. My force will be discreet. Yeah, another human? Petrificus totalis. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. Someone there? Now to find out what happened here. Almost Mr. touched. Oakes' trade journal. Mr. Oakes' trade journal.
இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. Revelio. Depulso. Lumos. I should investigate. இருட்டாயிடுச்சு. நான் போயிட்டு அதை புடிச்சிட்டு வந்து அடுத்த மிஷன் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். Revelio. அவரோட சத்தம் இந்த மாதிரி தான் கேட்டுச்சு இப்போ எனக்கு. அவன்கிட்ட போய் பேசிட்டு வரணுமா? டக்கு 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 டக்குன்னு பேசிட்டு வரும், அப்பதான் வரும். Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Revelio. டீர் தான் இருக்கு. வந்துதான் தொலைங்களாண்டா. இதோட சுத்தமா கர்மம்.
Accio. அவ்வளோதான் வா வா ஸோ பாடி முடிஞ்சதுடா சாமி. There. I'm not going to hurt you. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. இந்த மிஷினே முடிச்சுட்டு போயிடும். முடிச்சுட்டு கையோட முடிச்சுட்டு போயிடும். It's exhausting. Standing here all day waiting to do Rookwood's work for him. He can fight it. Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. போக மாதிரி ஒன்று போகுது. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. இதான் நினைக்கிறேன். சரி போய் பார்ப்போம்.
There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home. Indeed. Speaking of... இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். போன லைவ்ல இருக்கேன், ஆனால் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். Wonderful. இவ்வளோ பறவை. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now.
came out nicely. I should show Deke. எங்கடா காணோம் டீக்க? இந்த மேப்ல மேலையா? இப்போ வந்து இங்கே போனா கரெக்டா இருக்கும். I'll scout around Felcroft for something to poke. Revelio. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Now, where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hog? You've had too much fire whiskey if you think you can outdo my take. Perhaps I shall scout around. It's Totalis. டார்க் விசாடா. ஓ குரிஃப் இங்கே இருக்கா? ஓகே. நம்ம போயிட்டு இங்க என்ன வேலை? ஓ நம்ம பிடிச்சது. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Thank you for your help, Deke.
இந்த இடத்துல ஒரு பீஸ்ட் இருக்கு, இதை பாப்போமா? அதை பார்த்து பிடிக்க முடியுதா பார்ப்போம். Not sure how I'd fare in a little place like this. Accio. Professor Howard will never believe this. Revelio. இதெல்லாம் தங்க காசா? Accio. Oh no, you don't. Everything's all right now. அதான் இங்க ஒரு பீஸ்ட பிடிச்சாச்சு. Your life ends here. Shame.
here. இது நம்ம பிடிச்சதுனா I'll look after you. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. If you see dear Anne Sallow, please don't. பழசா இருக்கு அதெல்லாம் வித்துரும். Hello, nice to meet you. Welcome. I am Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? A pleasure doing business with you. இது இருக்கட்டும். Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Best friend of பேசி ஏதோ பொட்டிங்க Revelio. அது வேற எனக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஓட்டிடுறேன் ஏன்னா போன லைவ்ல இருக்கு. என்னன்னா தங்கச்சிக்கு உடம்பு சரியாது. இவன் வந்து ஒரு 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 பொருளை கொண்டு வந்திருப்பான். அந்த பொருள் வந்து அவங்க அங்கிளுக்கு பிடிக்காது. அதனால அவங்க அங்கிள் வந்து கோவப்பட்டு அந்த பொருளை வந்து எரிச்சிருவாரு. அந்த பொருளை இவன் நம்ம வந்து பேசுவோம். இந்த மாதிரி பேசி அவங்க அங்கிள்லாம் வந்து மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு கேட்டு பேசுவாங்க. அதான் இப்ப இருக்கிற அவன் தம்பிக்கு ஆனிக்கு வந்து அந்த நோய் வந்து சரியாகிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கணும். wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. I am. Sebastian. I do miss dark Hogwarts. magic. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian mentioned something about your... Uncle Solomon is frustrated. Sebastian cannot take away my pain. I'll do my best. I wish you well.
That boy will fray my last nerve. Excuse me. What? I'm sorry. What? I understand what you... What? I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. Stay on a panel. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's... Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They Put should not be underestimated. Put up. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Protego! What was that? Incendio! I won't rest. And Gringo! I will make you pay. I won't rest until... What? You've made your last mistake. You look tired. Accio! Shut Let's get this over with. No! You will regret. Protego! I'll get you. Incendio! I won't rest. Accio! Arrogant child! Who do you think you are? Incendio! Not quiet enough. How nice of you to stop by. Incendio! I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you.
Revelio. Those loyalists. It seems an awfully violent response to a child one. They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. So one whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumour is Hogwarts Legacy centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night? Could be. But it looks to me as though this was in... Caporso! Revelio. Sebastian. Look at this. Caporso. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? There might be something here. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds... But... I'm tempted to hold my breath. இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. நான் இப்போ இதுக்கு ஒரு சேவ் ஒன்று போட்டுக்கிறேன். area? Why would the door lead us here? Sebastian, look.
Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. வாங்க வாங்க ரிகாஷ் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, பார்க்கல, இப்பதான் பார்த்துக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு போயிடும். போட்டிங்களா எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தெரியுமா? அதோட சேவ் ஃபைல் கரப்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஏன் பாருங்க, லோட் ஆகுது. நல்ல வேலை. வாங்க ரிகாஷ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. அஸ்ட்ரானமி கிளாஸா? அஸ்ட்ரானமி கிளாஸு சரி, கிளாஸுக்கு போமா. ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸுக்கு போவோம். அஸ்ட்ரானமி கிளாஸுக்கு போவோம். இப்போ என்ன கேம் ப்ரோ ப்ளே பண்ணிருக்கீங்க ரிகாஷ் ப்ரோ? சிரிங்க. கேமரா சிரிங்கன்னு சொன்னோட எனக்கே சிரிப்பு வருது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? பொங்கல் எப்படி போகுது? என்ன லோடிங் ஸ்க்ரீனு இவ்வளோ நேரம் இருக்கு? ஹாய் தம்பி. எப்பிக்கு எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. கோளாறு கொடுக்குறான் எப்பிக்கு. ஸ்டீம் கூட பக்காவா இருக்கு. எப்பிக் கேம்ஸ் ஒரு மாதிரி கோளாறா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு. சேவ் ஃபைல் கரப்ட் ஆகுது, லோடிங் ரொம்ப நேரம் ஆகுது, ஒன்றுமே புரியல. ஸ்டீம்னா டக்கு 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 டக்குன்னு வரும். ஒருவேளை எனக்கு என்னன்னு தெரியல. பார்த்தீங்களா லோட் ஆகுது. அப்டேட் வேற கொடுத்துருக்கான் இதில். என்ன பண்ணுறது இவனுங்களே, அப்டேட்டாக அடிச்சு நவுத்துறானுங்க. ஸ்டீம் பஃபர் இல்லை ப்ரோ, லோடிங்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ ஆனால் ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? இப்படி ஆகும்போது தான் எனக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி பண்ற இதுவே போகுது, ஆசையே போகுது.
ஏன்னா இந்த ஒரு கேமுக்காக இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து மறுபடியும் லோடிங் ஸ்கிரீன்ல என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க. எபிக் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாதடா டேய். ஐயோ இன்னைக்கு என்ன டே? இன்னைக்கு டியூஸ்டே தானே? ஓகே ஓகே. மற்ற ஃப்ரைடே தான் 2 நல்ல கேம் ரிலீஸ் ஆகுது. ப்ரோ என்ன ப்ரோ லோட் ஆகுது பயங்கரமா எனக்கு. எரிச்சல் ப்ரோ. ஆனா டெட் ஐலாண்ட் இருக்கு. டிகோ ஸ்டார் வார்ஸ். அதான் ப்ரோ ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசி தான். லோடிங் ஸ்கில்லே அப்படி நிக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இருங்க, நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். நல்ல வேலை க்ளோஸ் கூட ஆக மாட்டேங்குது பாருங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். டாஸ்க் மேனேஜர் ஆஃப் ஹேண்ட். என்ன 2 காமிக்குது? என்ன பண்ணிட்டேன்? ஐ ப்ரோ ஃப்ரீ கேம்ஸ் அப்படி இல்லை ப்ரோ. எனக்கு ஏதோ பக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்லை இந்த மாதிரிலாம் வாய்ப்பே இல்லை. அது ஏதோ பக்கு, எனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. நான் மறுபடியும் delete பண்ணிட்டு தான் ஏற்றணும் அந்த கேமை. எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஜிபியூ கூட அவ்வளோ ஹீட் ஆகல. 45 தான் இருக்கு. பிரச்சனையே இல்லை 45லாம். 100 ஆனாதான் பிரச்சனை. உள்ள இது தெர்மல் பேஸ்ட்லாம் தீஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு. மெமரிலையும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணவும் தான் குறையுது. மற்றபடி மெமரி அந்த கேம்ல தான் பிரச்சனை. இப்போ மறுபடியும் லான்ச் பண்ணி பார்ப்போம். பேசாம நான் 2 ஓப்பன் வேர்ல்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பெரிய மேட் மேக்ஸ் ஸ்டோரி மாதிரி போகணும்னு பார்த்தா அதுவும் ஓப்பன் வேர்ல்டு. நான் அதுதான் பிரச்சனை. அதுதான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு ஒரு ஸ்டோரி அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும். நான் அந்த மாதிரி பண்ணாம லூஸ்தனமா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டேன். 2 ஓப்பன் வேர்ல்டு. அதனால தான் ரொம்ப கடியா இருக்கு. இப்போதைக்கு நீ உள்ள உட்கார்றா ஸ்டீமு. இப்போ பார்த்தீங்களா மறுபடியும் ஷேடர்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. சரி எவ்வளோ ஸ்பீடாக பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். டக்குன்னு ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஷேடர்ஸ்லாம் ஒரு கேமுக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த மாதிரி தான் வரும். இது என்னன்னா இத்தனை தடவை வருது. நான் மறுபடியும் ஸ்டார்டிங் லைவ் பண்ணும்போதே இந்த ஷேடர்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஷேடர்ஸ் வந்தா என்ன அர்த்தம்? கதற விடுறானுங்களே இவனுங்க. இந்த மியூசிக் லைட்டா பார்க்க எனக்கு ஹாரி பாட்டர் மியூசிக் மாதிரியும் இருக்கு, ஸ்பைடர்மேன் மியூசிக் மாதிரியும் இருக்கு. அந்த இவன் இருப்பான் டோபி இருப்பான்ல, அந்த மியூசிக் மாதிரி இருக்கு பாருங்க.
சேவ் ஃபைல் இருக்குது ப்ரோ. நல்ல வேலை ப்ரோ, தப்பிச்சேன். மறுபடியும் ஆச்சுன்னா இதுதான் பண்ணணும், கேமை டெலீட் பண்ணிட்டு தான் ஏற்றணும். Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. இந்த மேஜிக்கல் ஸ்கூல் தான் வெரி. இந்த டோரு அது இதுன்னு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், நல்லா பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஆட இங்கே வர ஒன்று இருக்கா இது? I keep wondering. Leviosa. near இந்த கிளாஸுக்கு போகலான்னு பார்த்தேன். சரி ஓகே, இந்த கிளாஸுக்கே போவோம். ஓடியே போவோம், இதுக்கு தேவையில்லாத வந்து. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. I don't think owls make very good pets. I have family in Irondale. Father wants me to visit them, but I haven't had the time or the inclination. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past.
Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Hogsmeade. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Spare வச்சிருக்கானா தரானா thing. That's very kind of you, Hogsmeade. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Hogsmeade. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Try to put off my stargazing as long as I can. Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Yeah, Not kill how I him, wanted to okay. spend my evening. Confringo. Revelio. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? நீங்க அதுக்கு வருத்தப்பட மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றேன். The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are coward. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Hogsmeade, could I ask you something? Oh, certainly.
Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as Revelio. tidy as I expected. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Revelio. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Okay. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Hogsmeade. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. யாரும் டிக்கெட்டுக்கான நேரம் வந்துருச்சு.
Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. That item is of the highest quality. இதையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பா. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss RAZER's mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what AMDA has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against us all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Off to the races, then. நாங்க பார்த்துட்டு தான் வரோம் என்னன்ட்டு. இது வந்து ஆல்ரெடி இருந்த ப்ரூமா? இந்த ப்ரூமா? இல்ல இதுவா? இதான் இப்போ புதுசாக எடுத்து வாங்கின ப்ரூம். ஓகே. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அந்த கொஸ்ட் வேணாம். நம்ம வந்து
இதோ இருக்கு. Hogsmeade, here I come. I wonder where they go. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Revelio. I'll fix him, that charm grinder. இந்த கடவுள போக முடியுமா? போக முடியுது. Who lived here, I wonder? Betting on the dragon fights was the best decision I've made. Must be going. I'll get that. That warrants us. Oops. Accio. Configure. Place it. Window. Accio. Configure. Place it.
அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இதோட. அவ்வளோதான். Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Revelio. Aloha Mora. Revelio. ஒரு கிளாத் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. Revelio. I should investigate. Intriguer! Defender! Potato! Intriguer! Defender! Is that them too? That was
be Bardolph. Confringo. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure whether Bardolph will want to know what we're about. ஐயோ யாரா நீங்களா? Revelio. Accio. அதேதானோ? I'll look after you. ஆமாண்டா அதேதான். சரி. Revelio. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. Accio. Revelio. Confringo. I've never seen a sword like it. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Arresto momentum. Accio. Levioso. Depulso. Accio. Those goblins in my family weren't in the most. Depulso. Revelio. இதில் எப்படி உட்கார வைக்கிறது அதை? Glacius.
Revelio. ஏய் என்னடா மறுபடியும் போயிட்டாங்க? Revelio. முதல்ல இதை முடிச்சுட்டு வரோம். Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sportle? Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. You know? Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolf? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolf! Bardolf, my dear, dear brother. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. My apologies. I've not been myself since we last met. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. It's Ranrock I have to thank for losing Bardolf. If only I could somehow rid our hamlet of these monsters. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. I could use some gold. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. One less human to... Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. You ought to cut back on pudding. Wizards have... Dead. As they should be. Confringo. Defendo. Catorza. Place Get accustomed to that. One less human to worry about. I won't rest. Place Confringo. This is where you fail. I won't rest. That was a great... I don't think you know who you're dealing with.
Confringo. Stop it! One camp down, one more to go. முடிஞ்சது. Revelio. ரிப்பேரை வச்சு சரி பண்ண முடியுமா? ரிப்பேரை தான் ஈஸியா பண்ணல. Reparo. Revelio. Such arrogance. Bring me 1,000 humans. When they see me, humans do. Every time. Incendio. 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 You'll pay for that! So much. Not quiet enough. How nice of you. Incendio. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Repulsor. Defender. Won't get away. I won't rest. Showing off, are we? Ranrock has fooled you all. To your demise. Both camps cleared. Alan Beaumont will be glad to hear that. Revelio. Revelio.
That wasn't so difficult. சேவ் ஒன்று போட்டுப்போம். I do miss the bustle of business. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Oh, thank you. Sincerely. Oh, you like that? A fine choice. Marvelous. I could always use more of these. I do appreciate what you went through to find my brother. Thank you. What strange attire. Thank you for passing through.
சேவ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. $92 near. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Confringo. Revelio. One, two, three. Revelio. One. Confringo.
ஒருவேளை இங்க இருந்து தாக்க முடியுமோ? Confringo! Confringo! அட பாவிங்களா. இது 3 தான் அப்படின்னா ஈஸி. Confringo! இன்னொன்று ஏதாவது மிஸ் ஆகுது. Revelio. एक दो तीन तीन ना रखे 3 सट्टी தான் இருக்கு. Confringo. Confringo. What's that? முடிஞ்சது. 3 தான். இதெல்லாம் தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இது 4ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போமா? கரெக்டாக இருக்கும். 9:40 பக்கம் ஆயிடுச்சு. Revelio. ஓகே, இதோட முடிச்சுப்போம். ஓகே, நாளைக்கு வந்து பார்ப்போம் பேலன்ஸ்.
Okay, bye bye. Nanti போயிட்டு வரேன்.